আমি এখন ডোনা পাওলা বিচ থেকে চলে এসেছি মিরামার বিচে। মিরামার বিচটা বেশ ভালো, একদম বেশি ক্রাউডেডও নয়, হ্যাঁ একদম হালকা একদম বিচ, এরকম লোকজন হয় না। এখানে ঝাউবনের মতো গাছ আছে অনেক, একটা চিলড্রেন্স পার্ক আছে। আর সবথেকে বড়ো কথা, এই জলে মানে যখন ঢেউটা আসছে না, অনেক ঝিনুক আসছে, যার জন্য পুরো এলাকাটা ঝিনুকে ভর্তি। আর অনেক কুচি কুচি নোংরা আছে, দেখো তোমার এখানে দেখা যাচ্ছে। আমার তো জুতোর ভিতরে পুরো ঝিনুকে ভর্তি হয়ে গেছে, বাপরে বাপ।
হ্যালো গাইস, মিরাবার বিচেই আমাদের গোয়া জার্নিটা শেষ করলাম। কারণ কাল ভোর 7টার সময়, মানে সকাল 7টার সময় আমাদের কলকাতা শালিমারে যাওয়ার ট্রেন আছে। তা কালকে এই পৌনে 5টা নাগাদ বেরিয়ে যাব কন্ডিলাম থেকে, হোটেল থেকে, ঠিক আছে। তা এখানেই জার্নি লাস্ট, একটু মন খারাপও লাগছে। গোয়াতে অনেক দিন পর একটা লম্বা ট্যুর মারলাম, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এখনও গোয়া কমপ্লিট করা হয়নি। 3 দিনে কমপ্লিট হয় না গোয়া। হ্যাঁ, তাই জন্য এখনও কিছু কিছু জায়গা এক্সপ্লোর করতে বাকি আছে গোয়াতে, যেমন বাটারফ্লাই বিচ, হানিমুন বিচ, তারপরে আছে অনেকগুলো ওয়াটারফলস আছে, অনেকগুলো ফোর্ট আছে, আরও অনেক কিছু জায়গা আছে। ক্লাবে যাওয়া হয়নি, রিভার ক্রুজ করা হয়নি, তারপর ক্যাসিনোতে যাওয়া হয়নি। অনেক জায়গা এক্সপ্লোর করা বাকি আছে গোয়াতে। ঠিক আছে, নো প্রবলেম। আবার যখন আসবো তখন আবার ওইগুলো সব পুরোটা এক্সপ্লোর করে নেবো। আর কিছু কিছু জায়গা ঘুরতে এলে কিছু কিছু জায়গা একটু ইনকমপ্লিট থাকা ভালো, না হলে পরের বার নেক্সট টাইম আসতে ভালো লাগবে না। ইনকমপ্লিট থাকলে ওইটা তাগিদে আবার চলে আসতে পারবো গোয়া। ঠিক আছে, আবার অন্য কোনো জায়গায় তোমাদের সাথে অন্য কোথাও ঘুরতে গিয়ে দেখা হবে। তাহলে এবার থেকে আমি ভেবেছি রেগুলার ব্লগ করব, ছোটোখাটো বড় জায়গা সব জায়গায় ব্লগ করব। ঠিক আছে, তা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। হ্যাঁ, লাইক কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো ভিডিওটা। চলো, লেটস গো।